thưa quý vị, nhân tuần lễ tị nạn, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã tổ chức kỷ niệm 40 năm người Việt định cư tại Quốc hội thủ đô Canberra, với mục đích là để tỏ lòng tri ân đối với đất nước Úc đã cưu mang giúp đỡ người Việt tị nạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2015, tức là đánh dấu 40 năm, cộng đồng chúng ta đã bước 40 bước rất dài và định cư ở tại Úc Châu, và đã có một sự trưởng thành rất đặc biệt mà chúng ta đều biết. Kính thưa quý vị, chúng tôi đặc biệt tri ân quý vị ở phương xa như là đồng bào chúng ta tại Melbourne, tại Queensland, từ Adelaide, từ Sydney. Tôi đến từ Canberra cho nên không cần phải đến. Lời đầu tiên tôi xin gửi đến quý vị là welcome you all here. Quốc hội liên bang là biểu tượng cho nền dân chủ nước Úc. Tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu 40 năm người Việt định cư tại nhà Quốc hội Úc cũng là dịp để chúng ta ôn lại những thành quả đã đạt được và nhìn lại chặng đường đánh dấu 40 năm cho sự đấu tranh cho tự do và dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong bầu không khí thân mật giữa cộng đồng Việt Nam và các chính khách, có ai có thể ngờ được rằng sau ngày Sài Gòn sụp đổ tháng 4 năm 1975 dẫn đến việc hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, có một ngày cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản có thể đứng tại nhà Quốc hội Úc để tự hào về những thành quả mà mỗi cá nhân trong cộng đồng đã tạo dựng được, tự hào về những nỗ lực xây dựng cuộc sống cũng như đóng góp cho xã hội Úc, tự hào về sự không ngừng đấu tranh cho lý tưởng tự do, hòa bình và bình đẳng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam. Tonight is a really good opportunity for us to acknowledge the achievement of this community, and Your Excellency, of course, leads a very distinguished list of talented people, immigrants of Vietnamese background who have made a wonderful contribution to Australia. So I'd now like my co-host Jason Clare just to say a few words as well. Jason. For coming together. I think from all of the members here you can see how important the Vietnamese community is and the respect in which it's held by all of us. And finally, it's certainly by no means least, I want to pay a special tribute to the Governor of South Australia. We always talk about the extraordinary achievements of the Vietnamese community. The little boys and girls who are in my class at school, in primary school, who told me stories about boats and about pirates, they're now doctors and lawyers and pharmacists and engineers. And you, Your Excellency, tells every young Vietnamese boy or girl that you can achieve anything that you put your mind to, including the highest offices in the land. And so thank you, it's a privilege to have you here with us tonight.
So finally, thank you once again. The Vietnamese community in Australia is a relatively unified community organisation with a relatively united voice, especially in terms of our policies and direction. We have one national executive committee and executive committees around Australia, including New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, ACT, Northern Territory, and Wollongong. We will all see later from our slideshow, so if you can save it, our 40-year journey 1975 to 2015 of many of our activities across Australia in the past 40 years. From humble beginnings as Vietnamese refugees, we now have achieved quite a bit in many fields in a relatively short period of time. It seems like there are no limits for what we could do in the future. We take this opportunity to thank Australia and thank the late Right Honourable Malcolm Fraser, who opened the doors and welcomed the Vietnamese refugees into Australia. We especially thank all MPs and senators, a special guest present here, who in one way or another played a big part in our settlement in Australia. We acknowledge and thank all the former presidents of the Vietnamese community in Australia for their enormous contributions in establishing and developing this community. We thank Honourable Concetta Farrer-Vanter-Wells and her office and staff for their kind assistance in helping us organise this reception today. Also for her kind support of many of our events and projects, especially in New South Wales in the past few years. We thank Honourable Jason Clare and his office for their assistance in helping us organise this reception today. Honourable Jason Clare and I literally have crossed paths in many ways, whether planned beforehand or by pure coincidence. When I was president of the Vietnamese community in New South Wales, we opened 2 VCA offices together in Cabramatta and Mang Siam. We had a meeting with our former PM, the Honourable Julie Gillard, in 2013. And in 2009, right in Washington, DC of the USA, on a very cold winter's day, during my holiday trip at around 8 PM, we literally crossed paths walking on the street by pure coincidence. Finally, I wish everyone an enjoyable reception. Please do try to stay to the end, because quite objectively, I think the program is quite interesting, and it's time for us to share our stories of the past and of our plans for the future of Australia. Thank you. With us. Please put our hands together for His Excellency. Well, after such a warm and lengthy introduction, you wouldn't like to say anything that you can make it wrong. Ladies and gentlemen, it's a great honor to be here today. Kính thưa quý vị, ban tổ chức có yêu cầu tôi phát biểu bằng tiếng Anh. Do đó tôi xin mạn phép vì thời gian có hạn không có thể phát biểu bằng tiếng Việt được. I'd like to start by acknowledging Senator the Honourable Concetta Farrer-Vanter-Wells, Parliamentary Secretary, but tonight she represents the Prime Minister of Australia. I also acknowledge the Honourable Jason Clare, Shadow Minister for Communications, and co-host this reception here tonight. I would also like to acknowledge all the members of Parliament, both from the Senate and the House of Representatives. The MC has done a wonderful job of reading your names all out, so I think that will be enough for tonight because of the time limitation that I have. I also would like to acknowledge the hard-working President of the Vietnamese community in Australia, Mr. Võ Trí Dũng, and all the leaders, representatives, and members of the Vietnamese community from all states and territories here tonight, and distinguished guests all. I also would like to acknowledge and pay respect to the traditional custodian of this land that we are gathering here on this evening, the Ngāwua people. It's a great honor for my wife and I to be among the national parliamentarians, fellow Australians of Vietnamese heritage, and friends, and to join this auspicious celebration of an important milestone for the Vietnamese community in Australia. I would like to thank Senator Farrer-Vanter-Wells and the Honourable Jason Clare, as well as Mr. Võ Trí Dũng, the President,
for their kind invitation and hosting this wonderful reception. Ladies and gentlemen, I must say that standing here this evening, I personally feel extremely humbled, but yet deeply proud of our Vietnamese community. An occasion such as this, a gathering of many energetic, brilliant, outstanding leaders and stalwart members of our community inevitably lend itself to reflection. It gives us a chance to pause for a moment and think about the challenging past, our achievements so far, and the optimism for the bright future. As we are all aware, the catalyst of the commencements of the Vietnamese settlement in Australia was one of the most terrible and ferocious wars of the 20th century, in which we experienced great adversity and suffering. Our individual and collective survival was put at great risk, and the core characteristics of the Vietnamese people were tested like never before. We responded to this challenge by demonstrating the qualities of which our people, for generations, have long been renowned: resilience and determination, hard work and innovation. In the traumatic years following April 1975, over 1 million of our countrymen and women fled Vietnam in one of the largest seaborne exodus in contemporary human history, having virtually nothing by way of possessions, yet at the same time risking everything. Many thought they would never survive the turbulent sea and the multiple dangers that it posed. And sadly, less than half of those boat people survived the exodus. I'd like to acknowledge the traditional owners of the land upon which we meet, and I pay my respects to their elders, both past and present. I'd like to acknowledge all of our distinguished guests, including members of both the Liberal Party and the Labor Party, who are here tonight paying respect to the Vietnamese community. It is an honour for all of us to be here with you to celebrate 40 remarkable years of the Vietnamese community in Australia. 40 years ago, you, your mothers and fathers, perhaps your grandparents, your brothers and sisters, people of incredible courage, resilience, resolve, made what I imagine to be one of the hardest decisions that any of us can contemplate. The decision to leave behind the land that has always been your home. The scene of first words and first steps. City corners and village streets. Host of songs, games, rituals and traditions of childhood and adolescence. To leave behind markets, concerts, temples and town squares. Friendly and familiar faces. Such a part of identity and everyday life which Australians take for granted. But it is to our nation's great and lasting good fortune that so many Vietnamese people chose to make Australia their home, bringing their families to join ours underneath this Southern Cross for a fresh start, a better and safer and more secure life. Tonight, the entire Parliament honours your contribution. We salute also the foresight, the wisdom, the compassion of Malcolm Fraser, and indeed the hard work and implementation of former Minister Ian McPhee and Senior Commonwealth Public Servant John Menadue implementing that vision. These men are actually entitled to a great share of the credit for modern multicultural Australia that we love and the diversity which enriches our lives and our nation. I'm pleased that the Parliament of that time had the wisdom to understand
There was nothing for Australia to fear or lose in finding a place in our heart for people from another faith, or indeed shared faith, but another culture and tradition. Under Fraser, Australia offered refuge to tens of thousands of Vietnamese people driven from their homes by the terror of war and dictatorship. Upon Malcolm's passing, many of these families who made Australia their second home paid touching tribute to Malcolm Fraser as their second father. It is a fortunate person who serves in this Parliament, but it's an even more fortunate person who grabs that opportunity to change the way this nation is. But the true greatness of this anniversary belongs to those who took the choice. People who made that opportunity real, the opportunity of a dream of a better life into a reality in this country. The true credit belongs, in short, to the Vietnamese community of Australia. 40 years ago, thousands of people stepped onto Australian soil with nothing but the courage that had brought them here and the determination to succeed. And succeed you have. No culture, no group of people, no nation has given more to modern Australian life than the Vietnamese community. Working harder, working longer, working later. Growing your family businesses, building our communities with your contributions to charity. I remember as a primary school student at a Catholic school, the first Vietnamese students learning alongside us. I envied their skill at soccer, their proficiency with French, as well as their own language and English. And that tradition's continued on. Vietnamese Australian children star in our school concerts, plays, and there's always a child with an ethnic Vietnamese surname in the top lists of our school prize nights, and they always earn their university degrees with honours. More and more Vietnamese Australians are becoming our next generation of doctors and nurses, carers and teachers, lawyers, financiers and politicians. For 40 years in every way, your community has enriched our nation. On behalf of the Labor Party, on behalf of my wife who's here tonight, you enrich us still, as I'm fond of saying. No Australian household is ever unhappy when their neighbours come from Vietnam to move next door. Thank you for making this a better country. Congratulations. Have a wonderful evening. You can do anything. You can do anything. And we should, I think, take great pride in the number of first and second and third generation migrants in this country who have achieved high office, whether it's Hugh Van Lay in my state of South Australia, who's the Governor, or many others. I hope what it says to young people, particularly young women, is you can do anything if you put your mind to it. Vâng, thì thời gian qua rất nhanh, 40 năm đã trôi qua, không ngờ được công việc đó đến với những anh em mà làm cộng đồng đó thì có thể nói là rất là nhiều. Chúng tôi có thể nói là những cái khoảng thời gian mà 70 cho đến 75 cho đến 95 đó, nó hơi khác với bây giờ chút xíu. Nhưng mà phải nói rằng là chúng tôi rất là hãnh diện. Chúng tôi có thể nói là đã đạt được một số những cái thành quả và bây giờ chúng ta có thể hãnh diện về cái đó. Thưa đó là những thành quả gì thưa bác sĩ? Thì một cái thứ nhất là tôi muốn nhắc đến là cộng đồng mình được mang tiếng là cộng đồng nhân hậu, tức là biết trên biết dưới. Tụi mình đã xây dựng được những cái tượng đài chiến sĩ Úc Việt và để ghi ơn cái sự hy sinh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh, trong đó có chiến sĩ Úc và Tân Tây Lan. Well, clearly this year is the 40th anniversary. April 30 was commemorated the fall of Saigon. Since then, Australia has received many refugees from Vietnam. Matter of fact, we are now host for about 200,000 people who boast of a Vietnamese origin.
What it means for us, what it means for modern Australia is that today is also an opportunity for us to reflect on all the contributions the Vietnamese people have made to Australia, how their children have grown up here, and the fact that Vietnamese are model Australian citizens. They have embodied everything that's good about this country. Matter of fact, the Vietnamese people have largely changed the face of modern Australia, something that we should all be very, very proud. Well, this event is all about saying thank you to the Vietnamese community. The Vietnamese community has been part of Australia for 40 years, ever since the terribly sad days of the fall of Saigon. And in the last 40 years, the Vietnamese community has made Australia a better country and a better place to live. And so tonight is an opportunity for members of Parliament here in Australia to say thank you so much for coming to Australia. Thank you for making this the best country in the world. Nhân dịp này, thay mặt cho cộng đồng người Việt tự do tại Úc, các đại diện cộng đồng cũng tỏ lòng tri ân cố Thủ tướng Malcolm Fraser cùng các dân biểu, các bộ trưởng đã có những quyết định giúp cho sự phát triển vững mạnh của cộng đồng người Việt tại Úc. Đồng thời đây cũng là dịp ôn lại những thành quả đạt được và nhìn lại chặng đường đấu tranh cho tự do và dân chủ của cộng đồng người Việt tự do. Sự biết ơn của cộng đồng người Việt tự do tại Úc đối với các dân biểu và các đại diện, các chính khách tại nhà Quốc hội cũng được thể hiện qua sự trao tặng những tấm bảng đồng cho các đại diện và các dân biểu, các thượng nghị sĩ đã có công ủng hộ cộng đồng chúng ta trong nhiều năm qua. Ngày nay, cộng đồng người Việt tự do của chúng ta đã có những người từng là những công dân Úc xuất sắc. Toàn quyền Nam Úc là người Việt tị nạn và hàng trăm ngàn người hàng ngày đã cố gắng trong nỗ lực vươn lên để xây dựng cuộc sống mới. Trong đó có các anh chị là công nhân tại các hãng xưởng, các nhà xây cất, các nhà tiểu thương, những chính khách, các nhà thiết kế, các chuyên gia điện toán, chuyên viên trong các ngành sáng tạo nghệ thuật, các nhân viên y tế, nhân viên công lý và hàng loạt các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai đã có mặt trong mọi ngành nghề, trong mọi lĩnh vực. 40 năm là một cái thời gian khá dài trong cuộc đời của một người. Thì chúng ta cũng thấy nó là một cái thời gian khá dài cho một cái cộng đồng đã ra đi và đã trưởng thành, và phải nói là đã thành công trong cái bước đường định cư ở hải ngoại. Cho tới hôm nay đó thì chúng ta có thể tự hào là người Việt khắp nơi trên thế giới đã hội nhập, đã hòa nhập vào trong cái xã hội mới của họ một cách rất là tự nhiên. Và chẳng những thế, họ đã vẫn tiếp tục bảo trì và duy trì cái văn hóa của mình, cũng như là lịch sử và cái ngôn ngữ của người Việt. Ngoài ra, cái thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt hải ngoại cũng đã trở thành là những cái đội ngũ chuyên viên rất là cao và đóng góp thật là nhiều trong tất cả những cái xã hội mà chúng ta đang định cư. Today's a day of celebration and rejoicing. To look at the enormous achievements over the last 40 years. I think if we turn the clock back and we look back to 1975, look when the first Vietnamese people arrived after fleeing the communist regime, and that's a very important point. People have said here tonight they were fleeing the war. They didn't flee the war. They stayed right until the very end to fight the communists. And they only left Vietnam after the communists took over. And to think from that small beginning, the wealth and the prosperity that the Vietnamese community have created here in Australia
and made Australia such a rich country as well is something truly worth celebrating. Look, I think it's great to get all here in Parliament House, our Australian Parliament House, our home of democracy, to be the Vietnamese community to show such a part, to have so many members of Parliament here sharing in the success, sharing in this celebration of 40 years since the fall of Saigon, and 40 years really of the Vietnamese community taking root here in Australia. Sự phát triển vững mạnh và sự thành công của cộng đồng người Việt tự do trong 40 năm qua có lẽ phần lớn là nhờ vào đức tính cần cù, nhẫn nại, chịu khó của người Việt thuộc thế hệ thứ nhất đã hy sinh tạo dựng cuộc sống, bắt cầu cho sự thành đạt của thế hệ sau. Buổi lễ được kết thúc trong niềm hân hoan và sự tự hào của những người tham dự. Ở tại Quốc hội Liên bang Úc Châu nó như thế này mà trong cái dịp 40 năm thì đây là lần đầu tiên. Nhưng tiếp đãi cộng đồng của chúng ta trong Quốc hội không phải là lần đầu tiên, kính thưa chị. Tôi cũng đã đến nhiều lần nhưng mà cái reception mà tiếp đãi 40 năm thì đây là lần đầu tiên, kính thưa chị. Và tôi tin chắc rằng cái đóng góp của cộng đồng của chúng ta nó không chỉ những đánh dấu 40 năm này mà thôi, và chúng tôi còn tin tưởng rằng cái sự đóng góp của cộng đồng của chúng ta còn nổi bật hơn nữa trong 20 năm tới, trong 40 năm tới và còn dài hơn nữa, kính thưa chị. Đó là cái nguyện vọng của chúng tôi và chúng tôi tin chắc cái điều đó, kính thưa chị. Ngày hôm nay chúng ta có một vị là toàn quyền ở tại Nam Úc, nhưng chúng ta đã có một cái sự đóng góp rất rõ rệt ở tại nước Úc này. Nhưng chúng ta muốn đóng góp cho nó rõ ràng hơn thì chúng ta phải có một cái sự ảnh hưởng nó tích cực. Muốn có được cái sự ảnh hưởng tích cực đó thì chúng tôi khuyến khích các giới trẻ tham gia vào chính trường, tham gia vào những chính sách mà nước Úc đang có, để chúng ta có thể thay đổi, để đóng góp cho nước Úc đi đến một cái chiều hướng tốt hơn, kính thưa chị. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin khuyến khích các bạn trẻ làm cái điều đó. Chúng ta phải tích cực tham gia rằng chúng ta là những người Úc, những người dân biểu họ cũng là những người Úc. Họ chỉ có cái đó là họ được cái sự tín nhiệm của người dân Úc để mà đại diện cho quý vị thôi. Tôi tin rằng các bạn trẻ nếu làm việc hết khả năng, quý vị cũng sẽ được cái sự tín nhiệm đó để đại diện chẳng những cho cộng đồng Việt Nam không mà thôi, mà còn đại diện cho cả người dân Úc nữa, kính thưa chị. Đêm hôm nay rất là một đêm chúng tôi thấy là rất là thành công, cũng như là một đêm rất là quan trọng của đánh dấu người Việt 40 năm định cư tại Úc, với một số đông đảo của tất cả các nghị sĩ cũng như thượng nghị sĩ và phe đối lập, cũng giống như là tất cả các nghị sĩ giống như là dân biểu của chính trị gia Úc ở đây. Thì chúng tôi thấy là một cái niềm vinh dự cho cộng đồng người Việt tại Úc Châu nói chung, là chúng ta đã có một cái ảnh hưởng mà để cho họ cũng phải tới tham dự, cũng giống như tới cảm ơn cái sự hiện diện của họ. Hai, chúng ta phải làm việc chung với nhau, và họ cũng đã khuyến khích là chúng ta mong rằng là cộng đồng chúng ta mai mốt sẽ có nhiều những người dân biểu tham gia vào chính trị hơn. Cái đó là cái câu gọi của họ mà chúng tôi cũng kêu gọi, mong rằng là với lần sau mà chúng ta có tổ chức những cái lễ như vậy hay lễ kỷ niệm như vậy thì sẽ có nhiều người Việt là dân biểu đứng ra phát biểu. Hôm nay đặc biệt là có ông Lê Văn Hiếu, cũng như là một người chúng tôi rất là ngưỡng mộ.